Und Hallöchen zurück bei Final Fantasy XVI, Episode 78 schon. Und wir sind ja kurz vor der Nebenmission seines Glückes Schmied 3. Und jetzt werden wir gleich mit Soltan sprechen und mal sehen, was hier passiert. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. All right. I'm going. Please, Chief, you've got to do something. Son If Guten, this keeps up, we'll be ruined. Son Guten. Nein. Son Guten. Son Guten. Geh weg von dem Naschzeug. Ich habe dort Naschzeug gerade auf den Tisch gelegt. Und das interessiert ihn jetzt natürlich brennend, was das ist. Hätte ich vielleicht nicht machen dürfen. Son Guten ist nämlich im No Radl. use. The flames just aren't hot enough. I suppose we could try working copper instead. If we had the ore. Son Guten ist im Radl-Modus. Bollocks. So bearers' magic's no more use than the crystals. We could try making a bunch of them and do it at once. I thought I'd made myself clear. Piss off. Viel hilft viel, hat er gesagt. Naja. Na dann. Mama, why hasn't Papa come back yet? He's helping the chief with something. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Shut your hole. Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces,
This place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravosh won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravost will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right, then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Carava. Time for a spot of hunting, then. Sid tried all sorts of leather to make those bellows, but salamander skin was the only kind that worked. Luckily for all our sakes, salamanders aren't too hard to find around these parts. Ja, ich habe doch schon einen gesehen dort hinten. Don't worry, I'll get Blackthorn the help he needs. Once I've worked out who hates us the least. But if we can't fire the forges, how are we going to earn Der vorherigen Episode. Ist ein guten? Oh, ich muss aber dorthin gehen. Oh, das ist irgendwie dumm. Na gut, dann mache ich das einfach. Da kann ich ja auch gleich, wenn ich sowieso auf dem Weg dorthin bin, das andere Biest besiegen. Warum vergesse ich immer, wie die heißen berüchtigte Gefahr? Ist das Wort? Ja. Be safe. Let's make this quick, shall we?
Salamander erlegt. So, Salamanderhaut. Einige Salamanderarten werfen ihre Schwänze ab, um Raubtieren zu entkommen. Leider haben die Arten, die so groß sind, dass man ihre Haut für Sitzblasbalg verwenden kann, keinen anderen Feind als den Menschen. Doch leider jagt kein Zweibeiner einer dieser großen Amphibien so viel Angst ein, dass diese ihren Schwanz freiwillig abwerfen. I dare say that would be enough for a decent set of bellows. So, was haben wir hier? Egal. So, wenn ich da hochgehe, da müsste was erscheinen. Dieser Chocobo. Der andere Chocobo ist... Ja, genau, da ist er, der bunte. Aber dieser Meteor hat auf jeden Fall einen coolen Namen. Ich muss mal richtig hinsetzen. Gar nichts. Da. Da. Nichts mehr. Mit dem Boah. Das war knapp, berüchtigte Gefahr gebannt. Das gesehen, ich hatte keine Heiltränke mehr, nichts mehr. Meteorfeder. Da vielfarbige Chocobos selten sind, könnte man dasselbe von ihren Federn denken. Allerdings findet man sie auf fast jedem Markt von Dalimil bis Nordstedt. Doch entgegen der Behauptung der Händler, die sie feil bieten, handelt es sich bei der angebotenen Ware meist um die Federn von Rotkirchen oder sogar von gewöhnlichen Zwerg-Chocobos. Für das Bezwingen des paradiesischen Meteors erhalten. Poor beast. There was nothing I could do. So, aber ich denke, es wäre jetzt einfach sinnvoll, mich von normalen Gegnern töten zu lassen, um dann einfach mit Items wieder zu starten. Na komm. Ja, ich lasse mich jetzt töten. Das seht ihr richtig. So. Meteor hat doch bestimmt trotzdem gespeichert, oder?
Das letzte Teil, eine kleine, aber komplizierte Uhrwerkskonstruktion, die Sid in der Hoffnung versteckt hat, dass seine erfindungsreiche Tochter eines Tages eine Verwendung dafür finden könnte. Genau, das habe ich noch gar nicht durchgelesen. Was war das? Sowas mit der Feder. Genau, okay. Na gut, da hat das ja funktioniert. Dann kann ich wieder hier hin. What's this all about then? Dunno. Some kind of new invention. What's going on? A town meeting? Why weren't we invited? Sorry, but if none of you lot can smell ore anymore, we're gonna have to start looking for new clients. So, okay, die Leute haben sich schon versammelt jetzt. Good news, Clive. When I told people we'd be building them a new furnace, they were practically falling over themselves to help. Talk about changing their tune, eh? Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit coal cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. He's still explaining the ins and outs of the new forge, so I doubt we'll be going anywhere for a bit. No sense you waiting around anyway. So, kann ich hier nochmal mit Leuten reden?
Don't go thinking those cinders mean I've forgiven Blackthorn. Because I haven't, and I won't. But knowing how much they improve my work, I can only imagine what they'll do for him. Genau, erstmal schauen. Spezialkohle. Rußige schwarze Brocken, die kürzlich in den ebenso rußigen schwarzen Tiefen der Schächte von Dravast abgebaut wurden. Wenn man sie ins Feuer wirft, entsteht eine heiße karmesinrote Flamme. Für diesen Effekt wird dieser Brennstoff seit langem von Wahrsagern in der Wüste geschätzt. Die abergläubischen Kunden damit Angst vor den züngelnden Feuern der Hölle einflößen wollen. Okay. Ihr habt nichts zu sagen hier? Nee. I want a set of these bellows for our forge. Well, I'm sure they'll make us some if you ask. Okay. These things are going to take some getting used to. Yeah. Give it a week, and you'll wonder why you ever bother with crystals. Let's run through it again, shall we? See? The thing here blows air through the coals, and the faster the flow, the hotter the flame. It's that simple. And it doesn't need any magic at all? Bloody hell. How's it staying so hot without a crystal? Don't ask me, but whoever invented this thing was a fucking genius. Hey, that's not Blackthorn, is it? Never thought I'd see his face in Dravost again. I'll bet the blacksmiths will be queuing up to buy you a drink now. Reckon you might have saved this town and everyone in it. Okay, die Süßigkeiten verselbstständigen sich jetzt von alleine. Zumindest denke ich, dass das war, was so geknackt hat. Hier hinten ist noch was. Okay, Kielbrück. Oh, das ist so weit weg. Aber hier kann ich vielleicht von hier aus mit dem Chocobo, mit Ambrosia. Wo ist hier was im Shop neu? Ich sehe keinen gelben Punkt. Okay. So, wo muss ich hin? So extrem lang in diese Richtung. Faster! Aber das geht ja relativ schnell. Thanks, Gal. You're finished. Rodrigo could have mentioned his spiders would be the size of curls. No, come on.
War vielleicht nicht die beste Idee, das zu zünden. It's over. Spinnen erlegt. So, neues Level. Level 42. Ja, also die Werte steigen jetzt nicht so rasend nach oben. Spinnenauge. Die Kreatur, der dieser Augapfel entnommen wurde, gehört zu den sogenannten weinenden Witwen, deren Gift nicht in der Speicheldrüse, sondern im Tränenkanal produziert wird. Sie spinnen ihre Netze gewöhnlich an den Decken schattiger Lauben oder dunkler Höhlen und lassen ihre lähmenden Tränen auf jedes Tier regnen, welches das Pech hat, unter ihnen hindurchzugehen. Okay. Hopefully one won't be enough. Rodrigo will have prepared the other ingredients by now. So. Ich schaue nochmal, ob hier irgendwelche Items rumliegen. Sieht nicht so aus. Das heißt, wir haben jetzt alles gemacht. Wir können jetzt zu Schlehdorn gehen. Beziehungsweise auch die anderen Quests abgeben. Gehen wir erstmal zu Schlehdorn. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Pico Cinder? How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. Auftrag abgeschlossen. Das Glück ist Schmied 3. Ouroboros Bauplan. Eine Anleitung zur Herstellung des ultimativen Gürtels. Ouroboros Bauplan freigeschaltet. Cool. What do I owe the honor? So, will it be? So. Nee, Gürtel kann ich machen, aber Ouroboros Steinzunge fehlt noch. So verschlingt das Ende von Anfang in ewiger Wiederkunft.
Haut der Drachentöterin. Elektrum. And? Okay, aber ich kann es leider noch nicht machen. Naja. He's a surly soaker. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Here. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. Einige Zeit später. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this vial as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Auftrag abgeschlossen. Ein ungeheurer Dünger. Verstärktes Nixenkelch-Extrakt. Wenn der Nixenkelch-Extrakt allein schon das Potenzial von Heiltränken und Tonika erhöht, wie wirksam werden diese dann erst, wenn die geballte Lebenskraft eines wild gewordenen Morbus dazu kommt? Wird zur weiteren Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt. Mittel maximal verstärkt. Perfektionierte Mittel. Du hast etwas verstärkten Nixenkelch-Extrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert wird. Sowohl Heiltränke als auch Heiltränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke, Steine und Löwenherz-Tonika wirken über einen noch längeren Zeitraum. Nice. Erstmal einen Freudensprung gemacht. Allow me to thank you again, Master Sid. I do believe you have quite a knack for this sort of work. Should you... A few more of these and the Deadlands will seem less dead. Oh, ich habe sie nicht aussprechen lassen. Allow me to thank you again, Master Sid. I do believe you have quite a knack for this sort of work. Should you ever grow tired of saving the realm, we would happily welcome your assistance here in the backyard on a permanent basis. I jest, of course. These flowers are beautiful. But here we have to boil them all down to make medicine. A trader from across the sea once told me that on the continent they play music. Aber jetzt sind hier wirklich schöne Blümchen. He's a surly soaker. So. If it's knowledge you seek, we've tomes aplenty to guide you in your search. Cole said it was an army of Akashic. What will happen to Mid and the others? They'll be fine as long as... What do you reckon Blackthorn's old master was like then? Must have been a bit of a beast to keep him and Zoltan in check. Ob man den auch noch trifft, den Meister? It'll be over
over soon, I promise. You'll have your tears before long. Thank goodness you're back. Taya looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Taya's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. How are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Taya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service, but my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Auftrag abgeschlossen. Tränen der Gnade. So. Das habe ich bekommen. Geh noch mal rein. Clive, I wanted to give you something for the kindness you showed my mentor. What's this? A chest of all the medicines you're ever likely to need. Seeing as you're so reluctant to come to the infirmary, I thought you might as well take a part of the infirmary with you. I'm sure it will be very helpful indeed. And Taya, try not to work too hard. And work Rodrigo all the harder, you mean? He's a quick study, but he's got a long way to go yet. I'll take that particular piece of advice when you heed it yourself, thank you very much. Besides, who else is going to see that your brother takes his medicine? Who indeed? Arzneikasten. I'm glad I was there for his final moments. He deserved the peace he chose.
If bearers were truly free, we wouldn't need to make decisions like these. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Jetzt muss ich aber erstmal ins Menü gucken. Ich habe ja einiges an Gegenständen. Möglicherweise neu. Blume. Arzneikasten. Eine stabile Truhe, in der sich zahllose Fächer mit allerlei Tonika und Tinkturen verbergen. Da dort ich so ungern in der Krankenstube... Okay, das hat sie gesagt, das ist bloß ein Zitat. Okay. Ausrüstung. Fertigkeiten. So, ja. Dann will ich mal schauen. Ja, ich gehe mal in mein Zimmer. Go on then. They're all waiting for you. Wouldn't want them saying I kept you. Cole said it was an army of Akashic. What will happen to Mid and the others? They'll be fine as they If it's knowledge you seek, we've tomes aplenty to guide you in your search. I will not forget this kindness, my lord. Okay, das steht hier einfach immer noch rum. Arzneikasten. Eine stabile Truhe, in der sich zahllose Fächer mit allerlei Tonika und Tinkturen verbergen. Da Clive sich als eher schwieriger Patient herausgestellt hat, gab Taya ihm diese handliche Sammlung von Arzneien zum Mitnehmen. Denn wenn der Patient nicht zur Krankenstube kommen will, muss die Krankenstube eben zum Patienten. Hier kommen ja noch einige Sachen dazu. Komisch, dass ich nur so wenige habe bisher. Weil die Story ja langsam, ganz langsam dem Ende zugeht. Hier ist nochmal das Rätsel, ein Neuanfang. Genau. So. Und wenn wir schon mal hier sind, vielleicht ist nicht viel dazu gekommen, aber gehen wir nochmal zu Hippokrates und gucken, ob da... Oh, hier. Those imps are going to break that thing. You just watch. Which song should we listen to? All of them. So, jetzt haben wir nochmal die beiden Dialoge gehört, einzeln. Es war ja in einer anderen Episode so, dass die durcheinander gesprochen haben. Let me help. I know my letters. So. Most of them, anyway. Knowledge hoarded is knowledge lost. I have a few new notes that might interest you. Doch What einiges. subject shall we consider today? So, Taria. Die Heilerin des Verstecks und eine enge Vertraute Clives. Ihre meiste Erfahrung sammelte die ehemalige Drehersklavin auf der südlichen Insel, wo sie zum Dienst als Sanitäterin gezwungen wurde und unter einem klugen Mann arbeitete, der sie in der Kunst der medizinischen Versorgung ohne den Einsatz von Magie einwies. Jahre später brachte das Schicksal die beiden ein letztes Mal zusammen, als er stark geschwächt ins Versteck gebracht wurde. Für Heilung war es zu spät und so konnte Taria ihrem Mentor nicht anders helfen, als ihn mit den Tränen der Gnade für immer von seinen Schmerzen zu erlösen. Schlehdorn, der Schmied des Verstecks. Er stammt ursprünglich aus Stravosht in der fernen Wüste der Mekias, wo er mit seinem Freund Soltan das Handwerk erlernte. Seitdem er sich vor vielen Jahren mit seinem einstigen Freund überworfen hatte, war er nicht mehr in seiner Heimat. Das erinnert mich an den, ey Mann, wo ist mein Auto? Soltan. Diese Sektentypen haben das immer gemacht und dann so ein Z-Zeichen. Rodrigue, Tarias junger Helfer, ein herzensguter Mensch, der die Leben seiner Patienten um jeden Preis retten möchte. Und so blickt er mit zwiespältigen Gefühlen auf riskante Prozeduren wie die Entfernung von Trägerbrandmalen oder die Verabreichung von Tränen der Gnade, um dem Leiden eines Patienten schneller ein Ende zu bereiten. Obwohl er Taria für ihre Aufopferung bewundert, sorgt er sich, dass sie durch Überanstrengung früher oder später selbst zusammenbrechen könnte und wünscht sich, ihr mehr Arbeit abnehmen zu können. Nigel.
der leitende Botanikus des Verstecks. Er erforscht die Heilwirkung heimischer Pflanzen und sucht nach Wegen, um sie auch im Versteck zu züchten. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es sich inmitten eines von der Fäule durchtränkten Sees befindet. Zoltan! Das gefürchtete Oberhaupt Drawosts, eines für seine Schmiedekunst berühmten Dorfes. Wie sein einziger Freund Schlehdorn erlernte er an Drawost sein Handwerk, überwarf sich jedoch nach dem Tod ihres Meisters im Streit über die Zukunft des Dorfs mit ihm. Seitdem haben die beiden kein Wort miteinander gewechselt. So. Drawost, ein Dorf im bergigen Zentrum Dalmekias. Es ist berühmt für seine unvergleichlich talentierten Schmiede, was nicht zuletzt auf die gute Qualität des Erzes aus den umliegenden Minen zurückzuführen ist. Schmiedewaren, Waffen und Rüstungen aus Drawost werden als die besten Valisteas gehandelt. Die südlichen Inseln, eine Inselkette in den Wassern südlich Valisteas, deren Bewohner einst regen Handel mit Dalmekia und den freien Städten von Kanvar trieben. Besonders die Nachfrage für die höchst wirksamen Heilmittel aus den dort gedeihenden Kräutern war in Valistea sehr groß. Doch die Fäule verschluckte auch hier immer weitere Teile der Inseln, bis die Zivilisation schließlich im Chaos unterging und zerfiel. Landwirtschaft im Totenland. Das Tote Land trägt seinen Namen nicht von ungefähr. Pflanzen und Tiere können in dem von der Fäule zerstörten Land nicht überleben. Zumindest nicht ohne fleißiges Zutun und einer gehörigen Portion Einfallsreichtum. In Sitz versteckt schafften es Bohumil und Martell in der eigentlich toten Erde für Wachstum und Ernte zu sorgen. Im neuen Versteck werden diese Bemühungen in ihrem Namen fortgesetzt. Ein Beispiel dafür sind die Filter, die Mitt erfunden hat. Durch sie gewinnen die Menschen im Versteck nicht nur Trinkwasser, sie lösen auch das Bewässerungsproblem des Botanikus Nigel. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass in dem Bestiarium nur so ganz wenig Monster drin sind. Es wäre cool, wenn wirklich einfach alle drin wären. Ja, aber leider nur so wenige. So, hier Wunder der Welt kommt noch einiges dazu. Politik und Landeskunde auch. Ja, Bestiarium seht ihr, ist nur noch vier Stück. Das sind wahrscheinlich dann noch spezielle Bosse oder irgendwas. Ja, genau. Aber bei Personen sind zwar noch einige an sich offen, aber auch nicht mehr so viel. Hier ist noch... Ja. Da ist noch ein bisschen Wunder der Welt. Ist noch eine relativ große Menge. Ja. The door to the shelves shall ever be open. So. Upsi. Gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen einfach hier raus. Und wie es dann in den Metallwerken weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Episode. Also schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.